Good morning to one and all. So today we are going to be discussing in our commerce fourth unit, seventh chapter, called it as an internal trade. Internal trade. So already we have discussed what is actually the internal trade. So what are the different types of trade we are going to be. The trade can be divided into two categories we have discussed. That is home trade and foreign trade we have been discussed. In home trade again it has been divided into two categories also we have been discussed. What is that here? Wholesale trade and retail trade here. So we have already learned about what is actually the wholesale trade here. So what are the services will be rendered to the wholesale trader to the producers and also the retailers we have discussed here. And here we have also discussed about the retail trade. So in that, so different types of retail trade. So now let us discuss what is actually the retail trade also we have discussed here. So what are the services rendered by the retailers to the wholesalers and also to the customers here we have discussed. And let us discuss now today about the types of retail trade. Types of retail trade here. So that the retailers may be classified on the basis of the size of the business. The retailers are going to be classified on the basis of the size of the business. So here the retailers may be classified on the basis of the size of the business. అంటే వ్యాపారం యొక్క సైజుని బట్టి అక్కడ రీటైలర్స్ని మనము డివైడ్ చేస్తున్నాం. So here the retailers may be classified on the basis of size of the business from the establishment. Establishment means it is a large size or the medium size or the small size. Here based on that the retailers are going to be classified here. So however the most commonly used the most commonly used forms of the most commonly used forms are the itinerant retailers and the fixed shop retailers here. So mainly the most commonly two types of the retailers we are going to be using. One is the itinerant retailers and the another one is called as a fixed shop retailers here. So here some are explained in the following paragraphs here. So the first one is called as an itinerant resellers. Itinerant, Itinerant, internet రాదు internet internet retailers. Internet retailers here. So here internet retailers are those retailers. Internet retailers are those retailers who do not have a fixed place for sale of goods. Internet retailers are those retailers who do not have any fixed place for the sale of goods. So different types of internet retailers are discussed here. అంటే ఏంటి ఇంటర్నెట్ రీటైలర్స్ అని ఎవరిని అంటున్నాము? ఎవరికైతే ఒక ఫిక్స్డ్ ప్లేస్లో వాళ్ళు సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ చేయట్లేదు. అంటే ఏంటి, ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు గూడ్స్ అనేది సేల్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఎక్కడ పడితే అక్కడ అంటే ఒకే చోట ఉండి వాళ్ళు గూడ్స్ని సేల్ చేయడం అనేది జరగదు. వాళ్ళు వేరే వేరే ప్లేసెస్కి వెళ్ళి వేరే ప్లేసెస్కి వెళ్ళి గూడ్స్ అనేది సేల్ చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని ఏమంటున్నాము? ఇంటర్నెట్ రీటైలర్స్ అని అంటున్నాము. సో ఇంటర్నెట్ రీటైలర్స్ ఆర్ దోస్ retailers those who do not have any fixed place for sale of goods. అంటే పర్మనెంట్గా ఒక ఫిక్స్డ్ ప్లేస్లో ఉండి వాళ్ళు గూడ్స్ని సేల్ చేయరు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాళ్ళకి ఒక ఫిక్స్డ్ ప్లేస్ అనేది ఉండదు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాళ్ళు గూడ్స్ అనేది సేల్ చేస్తారు. వాటిని ఏమంటున్నాము? ఇంటర్నెట్ రీటైలర్స్. ఆ రీటైలర్స్ ఏమంటున్నాము? ఇంటర్నెట్ రీటైలర్స్ అని అంటున్నాము. ఇంటర్నెట్ రీటైలర్స్ మళ్ళీ డిఫరెంట్. So the internet retailers are classified under different categories. So the first one is hackers and peddlers. Hackers and peddlers. Hackers and peddlers. So the first type is called it as in what here? Hackers and peddlers. HAWKERS. Hackers and peddlers. So here these internets means this type of hackers and peddlers are going to be move from place to place with a view. Means they are going to be moving from one place to the another place with a view to search their customers. What is their main view here? So with a view to search their customers. అంటే వాళ్ళ వస్తువులకి వినియోగదారుల్ని వెతుక్కుంటూ ఆ వస్తువులను అనేది అమ్మడం జరుగుతుంది. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి సర్చింగ్ ద కన్స్యూమర్స్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి సర్చింగ్ ద customers
ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు ద అనదర్ ప్లేస్. అంటే ఏంటి, ఒక స్థలం నుంచి ఇంకో స్థలంలో వాళ్ళ వినియోగదారుల్ని వెతుక్కొని అక్కడ వస్తువులు అనేది అమ్ముతారు. సో హియర్ ద మెయిన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ హ్యాకర్స్ అండ్ పెడ్లర్స్ ఆర్ దే సెల్ లో కాస్ట్ products. There are some of the main features of the there are some of the main features of this particular internet retailers like hackers and peddlers here. So the first type is called it as an hackers and peddlers. What are the main objectives of this particular hackers and peddlers? So the first one, so they are going to be selling the low cost products. అంటే చాలా తక్కువ ధర ఉన్న వస్తువుల్ని వాళ్ళు అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. So they sell the low cost, they are going to be selling the low cost products such as vegetables, soft toys, flowers, and so on here. So here what they are going to be doing here, so these hackers and peddlers are going to be selling the low cost products. అంటే చాలా తక్కువ ధర ఉన్న వస్తువుల్ని అమ్ముతారు. ఎలాంటి వస్తువులు అమ్ముతారు, అక్కడ బొమ్మలు కావచ్చు, చాలా తక్కువ రేటు ఉండే కూరగాయలు కావచ్చు, తర్వాత బొమ్మలు కావచ్చు, పువ్వులు కావచ్చు, ఆకుకూరలు కావచ్చు, ఇట్లాంటివి అమ్ముతారు అనమాట. So those are called it as and what here. So they sell the low cost products like vegetables, soft toys, fruits, vegetables. So these are the examples we can take here. And the second one, so they usually sell unbranded products here. So they are going to be selling the unbranded, అంటే brand products కానీ బ్రాండెడ్ ప్రోడక్ట్స్ కాకుండా వేరే వస్తువులు అంటే నార్మల్ వస్తువుల్ని వాళ్ళు అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. దే ఆర్ అనేబుల్ టు they are going to be selling the unbranded, అంటే బ్రాండెడ్ ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళు అమ్మరు, బ్రాండెడ్ కాని ప్రోడక్ట్స్ని వాళ్ళు అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. బ్రాండెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎవరైనా రోడ్ల మీద కొనాలంటే కొంటారా రోడ్ల మీద కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ, ఏది ఇట్లాంటి జాతరలు కానీ మామూలుగా రోడ్ల మీద పెట్టుకొని బ్రాండెడ్ ప్రోడక్ట్ అని అమ్మితే ఎవరిమైనా కొంటామా, ఎక్కువ రేట్ కొంటామా, కొనం కదా. బ్రాండెడ్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఆల్వేస్ హై ప్రైస్డ్ హియర్. సో కెన్ వి పర్చేస్ అట్ దట్ పర్టికులర్ ప్రైస్ ఆన్ ద రోడ్ సైడ్? No here. So that's what here. So they are not going to be selling. Usually they are going to be selling the unbranded products here. And here they are the goods and made available. These goods are going to be made available at the doorsteps. These goods are going to be made available at the doorsteps of the customers by the hackers and peddlers here. అంటే ఏంటి, హ్యాకర్స్ అండ్ పెడ్లర్స్ ఏం చేస్తారు, డోర్ స్టెప్స్ అంటే మన ఇంటి ద్వారం వరకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది. హ్యాకర్స్ అండ్ పెడ్లర్స్ అనే రిటైలర్స్ ఏం చేస్తున్నారు, మనకి మన డోర్ నుండి అంటే డోర్ డెలివరీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైప్ హియర్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ పీరియాడిక్ ఇటర్నెట్స్. పీరియాడిక్ ఇటర్నెట్స్. Periodic intervals. The second type of internet retailers is what here, periodic internets. So here the periodic market traders deal with the regular products. The periodic market traders with regular products. The periodic market traders deal with these periodic internet. They are going, అంటే periodic retailers ఏం చేస్తున్నారు, they are going to be selling of the regular products and products which suit the certain occasion here. So products which are going to be suit for the certain occasion they are going to be selling, or that the regular products they are going to, అంటే రెగ్యులర్గా అమ్ముడుపోయే వస్తువుల్ని కానీ లేదంటే అకేషన్కి సంబంధించి, సపోజ్ ఫెస్టివల్ వచ్చింది, ఫెస్టివల్కి సంబంధించిన అకేషన్కి. సపోజ్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ దివాళీ, ఎస్పెషల్లీ స్వీట్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి సెల్లింగ్, ఆర్ దట్ ద వాట్ హియర్ క్రాకర్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి సెల్లింగ్. అంటే ఏంటి, దివాళీకి ఏంటి, స్వీట్లు ఎక్కువగా అమ్ముడుపోతాయి, తర్వాత టపాకాయలు ఎక్కువగా అమ్ముడుపోతాయి, కొత్త దుస్తులు ఎక్కువగా అమ్ముడుపోతాయి. ఇవన్నీ కూడా అంటే పీరియడ్ని బట్టి కానీ అకేషన్ని బట్టి కానీ వాళ్ళు గూడ్స్ అనేది సేల్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో హియర్ ఇన్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ సంత ఆర్ వీక్లీ మార్కెట్స్. లోకల్ లాంగ్వేజ్లో ఏమంటున్నాము, అట్లాంటి వాటిని సంత అంటే ఏంటి, మనకి వారానికి ఒకసారి జరిగే మార్కెట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని ఏమంటాం యాక్చువల్గా, అంగడి అని అంటామా తెలుగులో, దాన్ని ఏమంటారు, సంత అని అంటారు. సంత ఆర్ వీక్లీ మార్కెట్స్ అంటే వారం మార్కెట్లు, గురువారం మార్కెట్ అని. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏది తీసుకోవచ్చు, ఇన్ అవర్ సంగారెడ్డి there are 4 weekly markets we have here. So one is Sunday market, Monday market, Friday market we had, Thursday market we had. Thursday market is there at the bypass road, Sunday market is there at the Chaurasta, Friday market and Monday market is there at the old bus stand, isn't it?
So here like that. So these are also called it as an, these are that are periodic itinerants is also called it as an what here, that the Santa are at the weekly markets here, weekly markets. So the following are the features of the periodic itinerants here. So the following are the features of the periodic itinerants. So the first one is they usually sell their products in the different markets on a weekly basis. వీక్లీ బేసిస్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఒక మార్కెట్లో అంటే డిఫరెంట్ వేరు రకాలైనటువంటి వస్తువుల్ని వాళ్ళు వేరు మార్కెట్లో అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అంటే మార్కెట్లో సో గురువారం మార్కెట్లో ఒకటి అట్లా. సో హియర్ డిఫరెంట్ మార్కెట్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి సెల్లింగ్ ద డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ హియర్ అండ్ దే డీల్ విత్ ద low priced products. Yes, that the periodic itinerants also going to be dealing with the low priced products such as vegetables, toys, bangles, etc. here వెజిటేబుల్స్, కూరగాయలు, టాయ్స్, బొమ్మలు, లేదంటే గాజులు ఇట్లాంటివి అమ్ముతూ ఉంటారు. దెన్ హియర్ దే ఆల్సో సెట్ అప్ షాప్స్ టు సెల్ products to suit certain occasions. They are also going to be selling the product to suit certain occasions such as that the earthen items on the occasion of Deepavali. That the earthen items of on the occasion of Deepavali, kites during the Sankratri, ఏది సంక్రాంతి పండగకి గాలిపటాలు అమ్మడము, దీపావళి పండగకి కొత్త బట్టలు అమ్మడము, లేదంటే స్వీట్స్ అమ్మడము, క్రాకర్స్ అమ్మడము, ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కదా. అవునా, ఇప్పుడు దసరా బతుకమ్మ పండగకి ఏది కాగితాల పూల బతుకమ్మలు అమ్మడము, లేదంటే పూలు అమ్మడము. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ టైప్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అండ్ that the periodic itinerants here, periodic itinerant and periodic retailers another. Then the third one, street stalls. Street stalls. Then the third type is called it as and what here, street stalls. The third type is called it as and what here, street stalls. So here that the street traders display their products on the pavements. స్ట్రీట్ ట్రేడర్స్ అంటే ఏంటి, వీధిలో అమ్మే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, స్ట్రీట్ ట్రేడర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి. స్ట్రీట్ అంటే ఏంటి, వీధుల్లో అమ్మేటటువంటి అమ్మకందారులు ఏం చేస్తారు, స్ట్రీట్ ట్రేడర్స్ డిస్ప్లే ద ప్రోడక్ట్స్ ఆన్ ద పేమెంట్ స్ట్రీట్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ లొకాలిటీస్ ఆఫ్ ద అర్బన్ ఏరియాస్. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఏది మనకి స్ట్రీట్ ఆ పట్టణం యొక్క కాలనీ మూల సందుల్లోనూ అక్కడ వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు అనమాట. ఏంటి, కార్నర్ ప్లేస్లో పెట్టుకొని వాళ్ళు అన్ని డిస్ప్లే చేసి ఆ ప్రోడక్ట్స్ మీద అమ్మడం చేస్తారు. సపోజ్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనకి ఉంది కూరగాయల షాప్ ఉంది, ఈ కార్నర్లో కూరగాయల షాప్ అనేసి అట్లా. సో హియర్ దట్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ స్ట్రీట్ స్టాల్స్ ఆర్ ద స్ట్రీట్ ట్రేడర్స్ ఆర్ దే యూజువల్లీ ఆపరేట్ దేర్ బిజినెస్ నియర్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో వాళ్ళ బిజినెస్ని ఆపరేట్ చేస్తారనమాట. సచ్ యాజ్ రైల్వే స్టేషన్స్, తర్వాత స్ట్రీట్ కార్నర్స్ అండ్ సో ఆన్. హియర్ రైల్వే స్టేషన్స్ కావచ్చు, స్ట్రీట్ కార్నర్స్ కావచ్చు, అంటే ఏంటి వీధుల చివరిలో కానీ, రైల్వే స్టేషన్స్ కానీ, బస్ స్టేషన్స్ కానీ ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లో వాళ్ళు ఎక్కువగా అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. దెన్ సో ద డీల్ ఇన్ వెరైటీ ఆఫ్ లో కాస్ట్ ఐటమ్స్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి సెల్లింగ్ ఆఫ్ ద లో కాస్ట్ ఐటమ్స్, అంటే చాలా తక్కువ ధర ఉన్న వస్తువులను అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. సపోజ్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్, మీరు తింటారు కదా, ఇప్పుడు మన దగ్గర క్యాంటీన్లో ఇంటర్వెల్ టైం కాగానే, బ్రేక్ టైం కాగానే వెళ్ళి ఉంటారు కదా. అవునా, సెకండ్ ఇయర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఆ వీల్స్ కొనడము, చక్రాలు కొంటారు కదా కింద, చాక్లెట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అట్లా. సో హియర్ ఏవి లేస్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అమ్మేవన్నమాట తక్కువ ప్రైస్. సో సమోసాలు బెస్ట్. సో హియర్ సమ్ టైమ్స్ వి విల్ ఆల్సో, ఒకసారి మేము కూడా కొంటాం ఏంటి అని. సో హియర్ ద డీల్ ఇన్ వెరైటీ ఆఫ్ లో కాస్ట్ ఐటమ్స్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి డీలింగ్ ఇన్ ద లో కాస్ట్ ఐటమ్స్ అండ్ ఆర్టికల్స్ సచ్ యాజ్ పోస్టర్స్, రెయిన్ కోట్స్. తర్వాత ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి వింటర్ సీజన్ రాగానే అందరు స్వెటర్స్, తర్వాత బెడ్షీట్స్ అమ్ముతూ ఉంటారు. అవునా, అంటే సీజన్ వైజ్గా కూడా అమ్మడం అనమాట. సో హియర్ రెయిన్ కోట్స్ కావచ్చు, రెయినీ సీజన్లో అయితే రెయిన్ కోట్స్, అంబ్రెల్లాస్. సో హియర్ ద ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ మేడ్ ఫర్ డే టు డే కన్సంప్షన్, అంటే రోజువారీ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా అక్కడ వస్తువులు అనేది అమ్మడం జరుగుతుంది, అది తక్కువ రేట్లో. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ చీప్ జాక్స్. చీప్ జాక్స్. The next type is called it as a what here, cheap jacks.
The next type is called it as a what here? Cheap jacks. So here cheap jack. So the other form of internet traders, this is a one of the cheap jacks is the this is the another form of an internet traders operate their business from the small hired shops. Operate they are going to be operating their business in the small hired షాప్స్ అంటే ఏంటి అద్దెకి తీసుకున్న షాపులో వాళ్ళు ఈ షాప్స్ అనేది ఫర్ స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్ అంటే 1 ఇయర్కి 2 ఇయర్స్కి అట్లా పెట్టుకొని అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. జనరల్గా మనం చూసుకోవచ్చు జనరల్ స్టోర్స్ కావచ్చు, కిరాణా స్టోర్స్ కావచ్చు, ఇట్లాంటివి అనమాట. సో హియర్ దే కీప్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కీపింగ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు ద అనదర్ ప్లేస్. వాడు కాల్ చేయగానే ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ ఇంకో ప్లేస్ పెట్టారు. సో హియర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ farm type of internets are, so they carry out their trade in small rented shops. చిన్న రెంటెడ్ షాప్లో అద్దె షాపుల్లో వాళ్ళ బిజినెస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ హియర్ ద మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫెల్ట్ దట్ ద ట్రేడర్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఆన్ వెల్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్, సో దే షిఫ్ట్ టు ద అనదర్ ప్లేస్. అంటే ఏంటి, ఒక స్థలంలో బాగా రన్ అవ్వట్లేదు, ఆ షాప్ బాగా రన్ అవ్వట్లేదు అన్నట్టు, వాళ్ళ వ్యాపారం బాగా నడవట్లేదు అని అంటే ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ ఆ ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి షిఫ్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. So they are going to be shifting their particular shops to the one place to the another place where they are going to be getting the customers as more here. And here they deal in the low cost items. అంటే ఏంటి, చాలా తక్కువ ధర ఐటమ్స్ని వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళ షాప్లో అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. So these are the different categories of internet retailers. So these are the different categories of internet retailers. Then the second called it as an fixed shop retailers. The second type is called it as an what here? The first type is an internet retailers. The second type is called it as an fixed shop retailers. The second type is called it as an what here? Fixed shop retailers. Fixed shop retailers. So fixed shop retailers here. So fixed shop retailers are those resellers. So here fixed shop retailers are those retailers who have a fixed place, who are going to be having the fixed place for the sale of goods here. అంటే ఏంటి, ఒక ఫిక్స్డ్ షాప్లో వాళ్ళు గూడ్స్ అనేది సేల్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో హియర్ దే ఆర్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ స్మాల్ స్కేల్ ఫిక్స్డ్ రీటైల్ షాప్స్. దే ఆర్ ఆల్సో further classified as small scale fixed retail shops, general stores, single line stores, specialty stores, street shops, etc. here street shops, etc. So here let us discuss different types of fixed shop retailers we are going to be discussing here. So the first one is small scale fixed retailer shops. Small scale fixed retailer shops. Small scale fixed retail shops. Small scale fixed retail shops. So the first type is called under the fixed shop retailers. So it has been categorized into further classified. So the first one is small scale fixed retail shops. Small scale fixed retail shops. So here the small scale fixed retail shops, the small scale fixed retailer shops operate on a small or with small investment. అంటే they are going to be operating with the small shops or the small investment. తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నవి, లేదంటే తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్, తక్కువ మూలధనం. So they are going to be keeping as a less of the capital investment, or they are going to be selling of the small scale. Means what here, that the small investment or the small scale operations they are going to be doing here. So here some of the small scale fixed retail shops are discussed here under here. Some of the fixed retail shops, small scale fixed retail shops are going to be discussed here under. So the first one is the general stores. Under this, the first one is general stores. The first type is called it as in what here? That is called it as in general stores here. So they are usually the small shops. General stores are usually the smaller shops established located in the residential areas. అంటే వాళ్ళు ఉన్న ప్లేసెస్కి నియర్ బై ప్లేసెస్, రెసిడెన్షియల్ అంటే వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఆ సరౌండింగ్స్లో కానీ లేదంటే నియర్ బై ప్లేసెస్లో కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో దే యూజువల్లీ సెల్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు సంగారెడ్డిలో ఉంటున్నాం, సంగారెడ్డిలోని అక్కడ న్యూ బస్ స్టాండ్ కావచ్చు, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్ కావచ్చు, చౌరస్తా కావచ్చు, ఎక్కడైనా కూడా మన బిజినెస్ అనేది చేసుకుంటారు అన్నమాట. సో హియర్ దే యూజువల్లీ స్మాల్ షాప్స్, దిస్ జనరల్ స్టోర్స్ ఆర్ ద యూజువల్లీ ద స్మాల్ షాప్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద located in the residential area
అంటే ఏంటి, కొంతమంది ఏంటి సొంత ఇల్లు కనుక ఉంటే సొంత ఇంట్లోనే షాప్ పెట్టుకోండి. సో హియర్ దే యూజువల్లీ సెల్ దట్ దే ఆర్ యూజువల్లీ సెల్లింగ్ ద ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్. అంటే ఏంటి, మనకి రోజువారీగా అవసరమయ్యే ముఖ్యమైన వస్తువులు అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. సో ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ జనరల్ స్టోర్స్. ద డీల్ ఇన్ ద లార్జ్ వెరైటీ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ గూడ్స్. ఏంటి, లార్జ్ వెరైటీ, ఎన్నో రకాలైనటువంటి వినియోగదారుల అవసరాలకు సరిపడేటటువంటి వస్తువులు అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. సో ద డీల్ విత్ ద లార్జ్ వెరైటీ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ గూడ్స్ అమ్ముతారు. సో ద సెల్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్ ఆర్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద క్రెడిట్ బేసిస్. క్యాష్ బేసిస్, క్రెడిట్ బేసిస్ కూడా వాళ్ళు వస్తువులు అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. అరువు, క్రెడిట్ అంటే ఏంటి, అరువు బేసిస్ కూడా అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. సో హియర్ దే ప్రొవైడ్ హోమ్ డెలివరీ సర్వీసెస్ టు ద కస్టమర్స్. అంటే రెగ్యులర్ కస్టమర్స్ అయితే హోమ్ డెలివరీ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. So these are the features of the first type of general stores here. The second type is called single line stores. Single line stores. That the second type is called it as in what here, single line stores here. That the second type is called it as in what here, single line stores. So here that down here these retailers deals with a single or one line of products. These retailers are going to be selling with the single line or one line products with a vegetables, bakery products, vegetables, bakery products, hosiery, footwear. అంటే ఏంటి, అందరు కూడా వరుసగా ఒకే చోటు పెట్టుకొని అమ్మడం అనమాట. హౌజరీ, ప్లాస్టిక్ గూడ్స్, గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ ఎక్సెట్రా హియర్. అంటే ఏంటి, వరుస క్రమంలో పెట్టి అమ్ముతారు కదా. ఇప్పుడు మనము ఏది గిఫ్ట్ అండ్ నావెల్స్ తీసుకెళ్తాం అంటే అన్నీ ఒక చోట, అన్నీ మనకి ఏవి గిఫ్ట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి అవునా. ఒక చోట అన్నీ కూడా ఏంటి, బర్త్డే గిఫ్ట్స్ అని, ఒక చోట అన్నీ కూడా వెడ్డింగ్ గిఫ్ట్స్ అని, అట్లా వరుస క్రమంలో పెట్టి అమ్ముతారు కదా. వాటిని ఏమంటున్నాము, సింగిల్ లైన్ స్టోర్స్ అని అంటున్నాం అనమాట. సో హియర్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఫ్లవర్స్ అట్లా. సో హియర్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఆర్టికల్స్ సంబంధించిన ఒకదానికి సంబంధించిన అట్లా. సో హియర్ దట్ ద లైక్ వెజిటేబుల్స్ అన్ని వెజిటేబుల్లో ఉన్న రకాలన్నీ వరుసగా పెట్టాం మనం అట్లా. సో హియర్ దట్ ద రీటైలర్స్ డీల్స్ విత్ ద సింగిల్ ఆర్ వన్ లైన్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ సచ్ వెజిటేబుల్స్ లైక్ బేకరీ ప్రోడక్ట్స్, హౌజరీ అంటే మన ఇంటి అవసరాలకు సంబంధించినవి, ఫుట్వేర్ కావచ్చు, చెప్పులు, స్టేషనరీ కావచ్చు, ప్లాస్టిక్ గూడ్స్ కావచ్చు, లేదంటే గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ కావచ్చు ఎక్సెట్రా. సో ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ సింగిల్ లైన్ స్టోర్స్ హియర్. సో ఫస్ట్ వన్, ద డైలీ ఇన్ ఓన్లీ వన్ ప్రోడక్ట్ లైన్. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ లైన్లోనే వాళ్ళు వెళ్తారు. గిఫ్ట్ అండ్ నావల్టీస్ ఉంది. గిఫ్ట్ అండ్ నావల్టీస్ అంటే గిఫ్ట్స్ ఏంటి, మనకి ఇక్కడ పుట్టుక నుంచి ఎక్కడి వరకు మనకి అంటే ఏంటి, గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ కావచ్చు, లేదంటే గిఫ్ట్స్ కావచ్చు, నావల్టీస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ వరుస క్రమంలో. వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి, వెజిటేబుల్స్లో ఉన్న రకాలన్నీ అమ్మవచ్చు అట్లా. సో దెన్ హియర్ వన్ కెన్ ఫైండ్ వెరైటీ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇన్ ద పర్టికులర్ లైన్ హియర్. అంటే ఒకదానికి సంబంధించిన ఎన్నో రకాల వెరైటీలు అనమాట. ఒకదానికి సంబంధించిన ఎన్నో రకాల వెరైటీలు మనకు అక్కడ కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు కూరగాయలు ఉన్నాయి, పళ్ళు ఉన్నాయి, పళ్ళలో ఏంటి మళ్ళీ అన్ని రకాలైనటువంటి పళ్ళ రకాలు. సో ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, లైక్ we had a different types of fruits, so like different types of vegetables, like that all those they are going to be keeping in a line form. So they are going to be selling that here. And here like plastic example, we can take a retail dealings in the plastic goods, micellar and buckets, plastic items మనం చూస్తుంటాం మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు. బకెట్స్, చిన్న ఐటమ్స్ అన్నీ ఒక చోట, పెద్ద ఐటమ్స్ అన్నీ ఒక చోట, హౌజరీకి సంబంధించినవన్నీ ఒక చోట అట్లా. So here that is called as a single line stores here. And the third one, specifically stores. Specifically stores. Specifically stores. The third type is called it as a what here, specifically stores here. So a specifically stores deals in a specifically stores is going to be deals in a particular type of product. Specifical stores is going to be deals in the particular type of goods. అంటే ఒక రకమైన, అంటే ఒక వెరైటీ రకమైనటువంటి గూడ్స్ని పర్టికులర్ అంటే ఒక స్పెసిఫైడ్ ప్రోడక్ట్స్నే అది డీల్ చేస్తుంది అనమాట. సో హియర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫికల్లీ స్టోర్స్. సో దే ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ సెల్లింగ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఓన్లీ. అంటే ఒకే రకమైనటువంటి వస్తువులు అమ్మడంలో వాళ్ళు ఏంటి అక్కడ స్పెషలిస్ట్ అనమాట.
దానికి సంబంధించిన ఒకే రకమైనటువంటి వస్తువుని వాళ్ళు అమ్మడం జరుగుతుంది. సో హియర్ ద మెయింటైన్ ఆల్ బ్రాండ్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్. మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ ఉన్నాయి, అన్ని కంపెనీలకు సంబంధించినటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్. సపోజ్ టీవీస్ ఉన్నాయి, అన్ని టీవీస్ కూడా అన్ని కంపెనీలకు సంబంధించినవి. లేదంటే రెఫ్రిజిరేటర్స్ ఉన్నాయి, అన్ని రెఫ్రిజిరేటర్స్ ఒక కంపెనీ, అంటే వేరు కంపెనీలకు సంబంధించినటువంటి రెఫ్రిజిరేటర్స్ అన్ని ఒక చోట ప్లేస్ చేయడం. వాషింగ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి, ఇట్లా ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ కావచ్చు, వేరేవేవైనా. సో హియర్ దట్ రీటైల్స్, సో పర్టికులర్ బ్రాండ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ product. For example, retail selling bread may sell the bread manufacturer. Different brands such as bread manufacturer different brands sell చేస్తారు. ఏదది మోడర్న్ బ్రెడ్ ఉండొచ్చు, బ్రిటానియా బ్రెడ్ ఉండొచ్చు, స్పెన్సర్స్ అండ్ హెరిటేజ్ బ్రెడ్ ఉండొచ్చు, బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఉండొచ్చు. ఇట్లా బ్రెడ్లోనే ఎన్నో రకాలు అన్నమాట. అట్లా then the next one is street shops. The next one is what here? Street shops. The next category is called it as in what here? Street shops here. So these shops are also called it as in streets also. The street shops is also called it as in street stalls. అంటే ఏంటి? స్ట్రీట్ షాప్స్లోనే మనం ఏమంటున్నాము? స్ట్రీట్ అంటే ఏంటి? ఆ వీధిలో ఉండే వాటిని ఏమంటున్నాం? స్ట్రీట్ స్టాల్స్ అని కూడా అంటున్నాం. స్టాల్స్ అంటే ఏంటి? వరుసక్రమంలో పెట్టేవి అని. సో దే ఆర్ కాల్డ్ స్ట్రీట్ స్టాల్స్ బికాస్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ రీటైలర్స్ డిస్ప్లే దేర్ గూడ్స్ ఆన్ ద టేబుల్స్ అండర్ ద టెంట్స్ హియర్. టెంట్స్ కింద కానీ, టేబుల్స్ పైన, టెంట్ల కింద కానీ, టేబుల్స్ పైన కానీ ఇట్లా పెట్టుకొని వాటి గూడ్స్ అన్నింటినీ కూడా డిస్ప్లే చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఏమంటున్నాము? స్ట్రీట్ షాప్స్ అని అంటున్నాం. స్ట్రీట్ షాప్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు ఇట్లా టేబుల్స్ వేసి టేబుల్స్ పైన గూడ్స్ అన్నింటి, వాళ్ళు అమ్మే గూడ్స్ అన్నింటిని కూడా డిస్ప్లే చేయడం అనేది జరుగుతుంది. లేదంటే టెంట్స్ కింద పెట్టుకొని, మీరు జాతరలో అట్లాంటి వాటిలో చూస్తారు, వాళ్ళు టెంట్స్ కట్టుకొని వాళ్ళు అమ్మేవన్నీ కూడా ఇట్లా టేబుల్స్ పైన వరుసక్రమంలో పెట్టి అమ్ముతూ ఉంటారు. అవునా కదా? ఊర్లలో ఎస్పెషల్లీ. So here that the following are the features of this particular street shop. The following are some of the features of the street shops are that these shops are established in a limited space. అంటే చాలా లిమిటెడ్ స్పేస్, చాలా తక్కువ స్పేస్లో ఇవి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో there is their products on specially designed stands or tables. Specially designed stands, tables పైన వాళ్ళ products, వాళ్ళ అమ్మే products డిస్ప్లే చేయడం అనేది జరుగుతుంది. Then the second hand goods shops. The next one is what here? Second hand goods shops. దీంట్లోనే ఫిఫ్త్ ఏంటి? సెకండ్ హ్యాండ్ గూడ్స్ షాప్స్. The next type is called it as in what here? Second hand goods shops here. So here that the second hand goods shops deal in used articles. The second hand goods shops is going to be dealing in the used goods. అంటే ఏంటి? మనం ఇంతకుముందు సెకండ్ హ్యాండ్ అంటే ఏంటి? వాడేసిన వస్తువులు, వేరే వాళ్ళు వాడేసిన వస్తువులు మళ్ళీ వీళ్ళు కొని అమ్మడం చేస్తారనమాట. సో హియర్ సెకండ్ హ్యాండెడ్ గూడ్స్ సచ్ యాజ్ ఓల్డ్ ఫర్నిచర్. సెకండ్ హ్యాండ్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి? ఓల్డ్ ఫర్నిచర్ కావచ్చు, ఓల్డ్ బుక్స్ కావచ్చు, ఓల్డ్ సెల్ ఫోన్స్ కావచ్చు. అవునా కదా? సో దిస్ ఆల్ విల్ బి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అండ్ వాట్ హియర్? సెకండ్ హ్యాండ్ బుక్స్. మన కోటి సెంటర్లో వెళ్తే సెకండ్ హ్యాండ్ బుక్స్ మనకు బోలెడ్ దొరుకుతాయి. అవునా? ఇప్పుడు తర్వాత అట్లాగే ఓల్డ్ సిటీలో వెళ్తే మనకి సెకండ్ హ్యాండ్ వాడేసిన గూడ్స్, తర్వాత నాంపల్లి ఏరియా వెళ్తే ఫర్నిచర్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి దొరుకుతుంటాయి. సో ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ హ్యాండ్ గూడ్స్ షాప్స్ హియర్. సో దెర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద features of the second hand goods shops. So these retail deal in the use of second hand goods. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? సెకండ్ హ్యాండ్ గూడ్స్ని వాళ్ళు కొని మనకు అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. సో దీస్ గూడ్స్ ఆర్ ప్రైస్డ్ లో హియర్. ఇలాంటి వస్తువులు సెకండ్ హ్యాండ్ గూడ్స్కి ఏంటి? ఆల్వేస్ ధర తక్కువగానే ఉంటుంది కదా. దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రైస్డ్ యాజ్ లో హియర్. అండ్ దట్ ద సెకండ్స్ షాప్స్. The next category is what here? Seconds shops. The next category is called it as in what here? Seconds shops. The next category is called it as in what here? Seconds shop. So there is a difference between the second hand goods. There is a difference between the second hand goods and the second shops. Seconds shops ki second hand అంటే వాడేసి అమ్మిన వస్తువుల్ని సెకండ్ హ్యాండ్ గూడ్స్ అంటారు. సెకండ్ షాప్స్కి వాడేసి అమ్మే గూడ్స్కి తేడా అనేది ఉంది. సెకండ్ హ్యాండ్ గూడ్స్కి సెకండ్స్ షాప్స్కి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది. సో హియర్ వైల్ ఏ సెకండ్ హ్యాండ్ గూడ్స్
షాప్స్ డీల్స్ ఇన్ యూజ్డ్ గూడ్స్. సెకండ్ హ్యాండ్ షాప్స్ ఏం చేస్తాయి, వాడేసిన గూడ్స్ని అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. సెకండ్ షాప్స్ డీల్ ఇన్ ద డిఫెక్టివ్ గూడ్స్. సెకండ్ హ్యాండ్ షాప్స్ ఏం చేస్తారు, సెకండ్స్ షాప్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, డిఫెక్టివ్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి, వాటికి ఏదైనా డిఫెక్టివ్ మీన్స్ వాట్ హియర్, వాటిలో ఏవైనా లోపాలు ఉన్నటువంటి వస్తువులను అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. లోపాలు ఉన్నటువంటి వస్తువుల్ని అక్కడ అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. సో ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ హ్యాండ్ షాప్స్ హియర్. సో దే సెకండ్ రీసోల్డ్. సో ద సెకండ్ రీసోల్డ్ ఎట్ ఏ డిస్కౌంటెడ్ రేట్ హియర్. తక్కువ ధరకి అదేంటి మనకి చిల్లులు పడిన శారీస్ కావచ్చు, ఏవైనా తక్కువ ధరలకు అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. సో హియర్ దీస్ ఆర్ ద different types of retail shops.